Hello children, this is your Anjit sir. We are studying 8th standard mathematics under the topic rational numbers. In this video, we will learn the properties of rational number. The properties which I will cover are follows: closure property, commutative property, associative property. If you have any doubts on this, you can check my video on exercise number 1.3, in which I have detailed the meaning and the use of these properties. Along with this, we will cover property of 1, distributive property of multiplication over addition or subtraction. Let us learn the closure property on multiplication of rational numbers. As the closure property states, when you multiply two numbers and you get the product, all the three should be a rational number. A into B is equal to C, where A, B and C are rational numbers. For our understanding, I have written it like this. Since it's a rational number and each and every rational number has a numerator and a denominator, I have written it like this. P by Q into R by S is equal to P into R by Q into S. In multiplication, we multiply the numerators divided by the multiplication of denominators. So let's take an example. 5 by 2 into 3 by 4. When you multiply it, what do we get? We have to multiply the numerators. So 5 into 3 by multiplication of denominators. 2 into 4. Your answer will be 15 by 8, because 5 3s are 15, 4 2s are 8. We could see that 15 by 8 is a rational number. So, the closure property for multiplication on rational numbers are true. What does it mean? It means that whenever you take any two rational numbers and multiply, your answer will always be a rational number. Let's check this for division. P by Q divided by R by S is a rational number when R by S is not equal to 0. What do I say? I say that when you divide two rational numbers, you will get the resulting answer as rational number only when the second number R by S is not equal to 0. Let me explain to you with this example. Let's take 2 by 3 divided by 1 by 7. So, how do we do this? We change this division sum into multiplication by taking reciprocals for 1 by 7. What do we get then? 2 into 7 by 3 into 1. Your answer will be 14 by 3, which is a rational number. Let's take another example. 5 by 6 divided by 0 by 3. 0 by 3 is also in the form P by Q and Q not equal to 0. So when you divide these two numbers, what will be the answer, children? 5 by 6 into 3 by 0. So what will be the next step? 15 by 0. So 15 by 0 is not a rational number. Why do we say so? Because the denominator is 0. So what do we understand, children? The closure property for division is not true. It is true only when R by S is not equal to 0. Let us continue the commutative property on multiplication of rational numbers. Let's take two rational numbers P by Q and R by S. When you change the order of these numbers, let's see what do we get the answer.
11 by 9 and 3 by 2 are two rational numbers. When you multiply it, you get the answer 11 by 6. How do we get 11 by 6? This 3 and 9 have 3 as its common factor. So when you take away 3 from 3 and 9, we get this answer 11 by 6, because 11 ones are 11 and 3 twos are 6. Let's take the right hand side. Now the second number becomes the first number and the first number becomes the second number. So 3 by 2 into 11 by 9 will be equal to 11 by 6, as the same process goes on in the right hand side also. So what do we understand, children? When you multiply two rational numbers irrespective of its order, you will get a rational number as your answer, and that rational number will be the same. So commutative property for multiplication is true. Let's check for division. P by Q divided by R by S is not equal to R by S divided by P by Q. What do we learn from this, children? We cannot change the order while dividing rational numbers. Let's check this with an example. 4 by 3 divided by 7 by 6. So to change the division sum into multiplication, we take reciprocal of 7 by 6. We get 4 by 3 into 6 by 7. Then we multiply the numerator with numerator, denominator with denominator. Your answer will be 8 by 7. How do we get it? Because 3 and 6 have common factor 3. When you take it away, we get 4 into 2 in the numerator and 1 into 7 in the denominator. So 4 2s are 8 and 1 7s are 7. Let's check this on the right hand side. We have changed the first number to the second number to the first number. When we divide like this, what will be the answer, children? You have to change the division into multiplication. So 7 by 6 into 3 by 4. Now 3 and 6 will get cancelled on its common factor. So you get 7 by 8, which is not the same as 8 by 7. That's why we say commutative property for division is not true. Let's learn something about associative property, children. As we learned earlier that associative property deals with grouping of numbers. Let's check this for multiplication. So P by Q is one number, R by S is second number, T by U is third number. So I have multiplied it on the left hand side and right hand side based upon two different groups. On the left hand side, P by Q and R by S are one group separated by bracket. On the right hand side, R by S and T by U are one group separated by bracket. Let's check this, children. 2 by 7 into 5 by 4 into 14 by 10. These are the three numbers we have taken. Let's see what answer we get for this. So 2 and 4, this 2 and this 4 have 2 as its common factor. When we cancel it, we get 5 ones are 5 and 7 twos are 14. So we get 5 by 14. Now we can cancel this 14 and this 14. And 5 one time and 10 two times. So your answer will be 1 by 2. Let's check the right hand side, children. 2 by 7 into 5 by 4 into 14 by 10. Now let's check this one. 5 tables one time and 10 two times. So the common factor is 5. When we have to take that. And between 4 and 14, 2 is the common factor. When you take that, it becomes 7 by 2. Your answer will be
2 by 7 into 7 by 4. Understood, children? Once you cancel all the common factors between these four numbers, your answer will be 7 by 4. Now cancel 7 and 7. 2 one time and 4 two time. Your answer will be 1 by 2. So we understand that associative property for multiplication in rational numbers are true. So we can conclude that we can interchange the group of rational numbers while we are doing multiplication. Associative property for division. It is not true, children. So you cannot change the group of numbers and do division in a rational number system. Let's check this with an example. 1 by 5 divided by 4 by 5 divided by 6 by 5. இந்த மூணு நம்பர் இருக்கு. இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு நமக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா 1 by 5ஐயும் 4 by 5ஐயும் ஃபர்ஸ்ட் டிவைட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதோடைய ஆன்சர் வரக்கூடிய அந்த ஆன்சரோட 6 by 5ஐ டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுது. சரியா? லெட்ஸ் டூ தட். அப்போ 1 by 5 divided by 4 by 5 என்னவா மாறுது? 1 by 5 into 5 by 4 மாறுது. நம்ம ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்து சைனை மாற்றிருக்கோம். When you simplify this, 5ம் 5ம் cancel ஆகி 1 by 4 into 5 by 6 மாறுது. When you continue with multiplication, you get 5 by 4. புரிஞ்சுச்சா? Let's go to the right hand side. ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன செய்ய போகிறோம்னா செகண்ட் நம்பரையும் தேர்ட் நம்பரையும் ஃபஸ்ட்டு டிவைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் கூட அதை சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம். ஸோ 4 by 5 divided by 6 by 5 என்னவா மாறுது? 4 by 5 into 5 by 6. ஏன்? we reciprocated and change the sign. இப்போ என்ன நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்? 1 by 5 into 3 by 2. இந்த 3 by 2 எங்கேருந்து வந்துச்சு? இந்த 5 by 5 கேன்சல் ஆகிடுமா? சேம் நம்பர்ஸா? இந்த 4ம் 6க்கும் காமன் ஃபேக்டர் 2வா? அது கேன்சல் ஆகிடுமா? அப்போ உனக்கு 2 by 3ன்னு கிடைக்கும். என்ன கிடைக்கும்? 2 by 3ன்னு கிடைக்கும். இந்த டிவிஷன் சம்மை மல்டிப்ளிகேஷன் சம்மை மாற்றுறதுனால நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம்? ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்து 3 by 2ன்னு மாற்றிட்டோம். அதாவது 2 ஸ்டெப்பை ஒரே ஸ்டெப்பில் செஞ்சுருக்கோம். புரிஞ்சிச்சா? we'll go to the next step. We get 3 into 1 as 3, 5 2s are 10. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் ஆன்சர். அதனால தான் சொல்கிறோம் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் நாட் ட்ரூ ஃபார் டிவிஷன். டிவைட் பண்ணும்போது நம்பர்ஸை டிஃப்ரெண்ட் குரூப்பாக மாற்றி நம்ம என்ன செய்ய முடியாது? ரேஷனல் நம்பர்ஸில் டிவைட் பண்ண முடியாது. Property of 1 is the next property. This property is associated with multiplication. When you multiply 1 with any rational number, you will always receive the same rational number as your answer. So 21 by 27 into 1 or 1 into 21 by 27, you will always get 21 by 27. So we call this one as the multiplicative identity of rational numbers. The other properties of division are P by Q divided by P by Q is equal to 1. What does it say? When you divide two rational numbers which is equal, you will always get 1 as answer. The second one is P by Q divided by minus P by Q, which is equal to minus 1. What does it mean? When you divide two rational numbers which are opposite in sign, then your answer will be minus 1. The third property is the same. The fourth property is when you divide a rational number by 1, you will get the same rational number as your answer. That is what it says, P by Q divided by 1 is equal to P by Q. The last one is P by Q divided by minus 1 will be minus P by Q. It means that
when you take a rational number and divide it by -1, your answer will be the same with opposite sign. That's it. Let's continue with distributive property of multiplication over addition. You may get confused by looking at this. P by Q is multiplied with R by S plus T by U. இதை எப்படி சொல்லலாம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, R by Sம் T by Uவையும் நீ ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணிவிட்டு மல்டிப்ளை பண்ணணும். இதுதான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு. ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன தெரியுமா பண்ணியிருக்கோம்? P by Qவையும் R by Sஐயும் ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிடுறோம். அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறோம்? P by Qவையும் T by Uவையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம். இப்போ இந்த ரெண்டு ஆன்சரையும் ஆட் பண்ண போகிறோம். இதுதான் லெஃப்ட் சைடுக்கும் ரைட் சைடுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ். லெஃப்ட் சைடில் என்ன செய்கிறோம்? பிரிக்காமல் அடிஷன் சிம்பிள் வரக்கூடிய அந்த ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணிவிட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம். ரைட் ஹேண்ட் சைடில் அந்த அடிஷன் சிம்பிள் வரக்கூடிய அந்த ரெண்டு நம்பரையும் பிரிச்சுட்டு தனித்தனியாக P by Qவால் மல்டிப்ளை பண்ணி வரக்கூடிய ரெண்டு ஆன்சரை ஆட் பண்ணி நம்ம கொண்டு வர போகிறோம். இதுதான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மல்டிப்ளிகேஷன் ஓவர் அடிஷன். நம்ம கிளாஸ் ரூமில் மேம் சொல்லுவாங்களே, டிஸ்ட்ரிபியூட் த நோட் புக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே. அப்போ நம்ம என்ன செய்வோம்? நோட் புக் எடுத்துகிட்டு போய் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொன்று கொடுப்போம். ஆமாம் தானே? ஒரு சில சமயத்தில் என்ன செய்வோம்? மொத்தமாக வச்சுட்டு யார் வேணாலும் வந்து எடுத்துகிட்டு போங்கன்றோம். அவங்க வந்து அவங்கவுங்க நோட் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. இந்த ரெண்டு மெத்தடில் நம்ம கொடுப்போம். ஸோ அதுதான் இது. சரியா? லெஃப்ட் சைடில் என்ன செய்கிறோம்? மொத்தமாக வச்சுட்டு யார் யார் வேணுமோ வந்து எடுத்துகிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். ரைட் சைடில் என்ன செய்கிறோம்? ஒவ்வொரு நோட்டையும் கிளாஸ் லீடர் என்ன செய்கிறாங்க? அந்தந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு போய் கையில் கொடுக்குறாங்க. இதுதான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மல்டிப்ளிகேஷன் ஓவர் அடிஷன். புரிஞ்சுச்சா? ஸோ ரைட் சைடில் சின்ஸ் யூ ஹாவ் 2 brackets or 2 groups, this can be simplified like this. In the first group P, numerator P and numerator R can be multiplied together. The denominator Q and S can be multiplied together. The same way the second group P and T can be multiplied together. Q and U can be multiplied together. Let us see an example, children. இப்போ நமக்கு 3 நம்பர் இருக்குது. 2/5, 1/3, 2/3ன்னு ஒரு 3 நம்பர் இருக்குது. இந்த 3 நம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா 2/5 நீ மல்டிப்ளை பண்ணணும். எது கூட மல்டிப்ளை பண்ணணும்? 1/3, 2/3ங்கிற இந்த ரெண்டு நம்பர் இருக்குல்ல, இந்த ரெண்டு நம்பர் நீ ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அது கூட மல்டிப்ளை பண்ணணும். இதுதான் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடோட மீனிங். ஓகேவா? இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்? 1/3யையும் 2/3யும் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஆட் பண்ண என்ன வரும்? 1 + 2/3ன்னு மாறும். Because the denominators are same. Next step என்ன ஆகும்? 3/3 இது மாறுது. பிராக்கெட்டில் இருக்கிற நம்பர் 3/3 மாறுது. So 2/5 into 3/3. Your answer will be 2/5. ஏன்? 3யும் 3யும் கேன்சல் ஆகிடும். Understood, children? இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட். இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்? இதே 3 நம்பர் 2/5, 1/3, 2/3 எடுத்துக்கிட்டு தனித்தனியாக பிரித்து ஆட் பண்ண போகிறோம். இந்த 2/5யையும் 1/3யும் ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் 2/5யையும் 2/3யும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். புரியுதா? ஸோ இந்த 2/5யையும் 1/3யும் ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். 2/5யையும் 2/3யும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியாக மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? 2 × 1 2, 5 × 3 15. இது ஃபஸ்ட்டு குரூப்பில். செகண்ட் குரூப்பில் என்ன ஆகும்? ரைட் ஹேண்ட் சைடில் 2 × 2 4, 5 3s 15 வந்துடும். புரிஞ்சுச்சா? நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண போகிறோம். 2 + 4/15 வந்துருச்சா? இப்போ நெக்ஸ்ட் ஆன்சர் என்ன? 6/15. இப்போ இந்த 6/15ல் 6க்கும் 15க்கும் 3ங்கிறது காமன் ஃபேக்டர். அதை எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? 2/5 வரும். இப்போ என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மல்டிப்ளிகேஷன் ஓவர் அடிஷனில்? ஒரு 4-5 நம்பர் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் நீ ஆட் பண்ணும்போது இந்த 4-5 நம்பர் கூட நீ ஒரு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஒரே நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு வச்சுக்கோயேன். அப்போ நீ என்ன செய்யணும்னா அதை தனித்தனியாக மல்டிப்ளை பண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
இல்லை இந்த இந்த 5 நம்பரையும் நீ ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். இதுதான் கன்க்ளூஷன். புரிஞ்சிச்சா? நான் திருப்பி சொல்லட்டுமா? ஒரு 5 நம்பர் கையில் கொடுத்து இந்த 5 நம்பரை ஆட் பண்ணணும். அதே சமயத்தில் ஒரு காமன் நம்பரோட மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு வச்சுக்கோ. ஏன் நம்ம என்ன செய்யலான்னா, ஃபஸ்ட்டு இந்த 5 நம்பரையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த காமன் நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணலாம். இது ஒரு வழி. இன்னொரு வழி என்னது? இந்த காமன் நம்பரை தனித்தனியாக மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த 5 நம்பர் கூட அந்த 5 ஆன்சரை ஆட் பண்ணாலும் நமக்கு சேம் ஆன்சர் வரும். ஆன்சர் மாறாது. இதுதான் distributive property of multiplication over addition. Next, distributive property of multiplication over subtraction. இதுவும் multiplication over addition மாதிரி தான் இருக்கும். சரியா? ஒரே டிஃபரன்ஸ் சப்ட்ராக்ஷன். அதே ஃபார்மேட் தானே. என்ன டிஃபரன்ஸ்? இங்கே அங்கே ப்ளஸ் சைன் வந்திருக்கு, இங்கே மைனஸ் சைன் வந்திருக்கு. இந்த r/s t/uக்கு நடுவில் அங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ். இதுதான் டிஃபரன்ஸ். அண்டர்ஸ்டுட் சில்ட்ரன்? மற்றதெல்லாம் சேம் கான்செப்ட் தான். அங்கே வர மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் குரூப் நம்ம என்ன செய்கிறோம்? நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர்னு பண்ணிக்கிறோம். ஓகேவா? லெட்ஸ் கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். Property of 1 is the next property. This property is associated with multiplication. When you multiply 1 with any rational number, you will always receive the same rational number as your answer. So 21 by 27 into 1 or 1 into 21 by 27, you will always get 21 by 27. So we call this one as the multiplicative identity of rational numbers. So what do we learn in these properties? Closure property of rational number is true for addition, subtraction and multiplication. Commutative and associative property is true for addition and multiplication. Commutative and associative property is not true for subtraction and division. Understood, children? Thank you so much for listening. If you have any doubts, please contact me.